Thank you very much. Sit, ladies and gentlemen. Thank you as I take the Queen's baton to the place that will be to the end of this function. We may take our seats, Your Excellency. And with your gracious permission, we have our seats here, kindly. Thank you. With the gracious permission of Your Excellency, I will now invite the President of the National Olympics Committee of Kenya, Dr. Kipchoge Keino, to make some brief remarks, after which the Cabinet Secretary for Sports and Culture will take over the program. Your Excellency, the President Uhuru Kenyatta, Cabinet Secretary for Sports and Culture, Honorable Hassan Wario, His Excellency, the High Commissioner of Australia, Mr. John Fix, His Excellency, the Commissioner of the Commonwealth Games, ladies and gentlemen. It is my honor and privilege as a Chairman of National Olympic Committee of Kenya to take this opportunity and thank His Excellency, the President of the Republic of Kenya, for giving us this time to be able to receive this honor, the Queen's Baton, for the Commonwealth Games next year. This is a very important event for us as Kenyans. I would also like to thank all our athletes, all the participants, ladies and gentlemen. This country has done us proud for what our youth has performed. Your Excellency, the baton will travel tomorrow to Eldoret and Iten, and the following day will be Karura Forest. On Saturday, program for special youth of this country, the children, organized by UNICEF. And I would like to thank the Australian Embassy for working with us and be able to have this program succeed. I wish to thank the community of this country for what has done us in sports. I also like to thank the High Commissioner of Australia for taking keen interest with his staff and UNICEF for organizing the youth program in Karura Forest. We normally plant trees, but I don't know, this time we might be planting a few. Those trees are very important for us. I would also like to thank the opportunity to welcome a new appointed permanent secretary for sports, and to be able to take care of this opportunity. Sport in this country, ladies and gentlemen, has done a lot for us, and I wish our new appointed permanent secretary to have a very good leadership and improve sport in this country. We have a lot to do. We have a lot of raw material in this country, and we wish to take care of the youth of this country to be able to perform and put the name of Kenya very high in the world sport. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, President Uhuru Kenyatta, the Ambassador John Fix of Australia, the Australian High Commissioner, members of the diplomatic community, my colleague, the Cabinet Secretary, the Governor of Nairobi and his deputy, sports federations present, senior government officials present, sportsmen and women, ladies and gentlemen, before I give my very brief speech and invite His Excellency the President, allow me, Your Excellency, to invite the Governor of Nairobi, Dr. Evans Kidero, to come and greet his people.
Thank you very much. Yes, our President, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, the Cabinet Secretaries, the Principal Secretary, Sports Development, Excellency Ambassadors, on behalf of Nairobians and on behalf of a very, very proud country and on behalf of a very, very proud city, it's really our pleasure to receive the Queen's baton en route through the 71 countries, 240,000 kilometers. Your Excellency, this comes just ahead of the under-18 IAAF meeting, which will be here in the next 2 months. So, on behalf of Nairobians, I just want to say how grateful we are, and say, as a proud country that is the mother of athletic and sports. Just we'll do our best. Thank you very much, and God bless. Thank you, Governor. Your Excellency, sir, the sports industry feels privileged and pleased to welcome the Queen's baton relay to Kenya on its way to Australia for the Commonwealth Games 2018, which will be held at the Gold Coast from April 2018. Kenya has been a member of the Commonwealth and has participated in the Commonwealth Games since 1954 and has been in 15 games in total. The baton, Your Excellency, started its visit since 13th March 2017, and Kenya is the 7th country it has visited. The baton will visit every Commonwealth nation and territory on its way to Australia for the Games over a period of 388 days. Your Excellency, the purpose of the relay is to embrace the Commonwealth's diversity and to ignite community pride and excite the Commonwealth about the Games that are forthcoming. Your Excellency, just allow me to state that Kenya is a great sporting nation. But also allow me to applaud your government's directive in the recent budget, where you introduced a 50% tax to the betting organizations so that we can fund our sporting activities, our arts activities, and our culture activities better. Yes. This, Your Excellency, will go a long way in enhancing further the talent which is abound in Kenya, all across the country. 2 weeks ago, Your Excellency, in Kampala, Uganda, our athletes regained the World Cross Country Championship title from Ethiopia, with our women making history, scooping the first 6 positions in senior women World Cross Country race. This shows the talent that we have in this country. Finally, Your Excellency, as we wish the host nation, Australia, all the best in their preparations for the great Commonwealth Games in 2018, we would like to assure them that there will be another wonderful performance by the Kenyan team in 2018. Thank you very much. It's now my privilege and duty to welcome His Excellency the President to come and address you, Your Excellency, sir. Asante sana. Asante Waziri. Please be seated. Ladies and gentlemen, let me begin by saying that it's a great pleasure to join you here today, and indeed to see so many friends of Kenya and so many of our distinguished sportsmen and women. Let me also extend a special welcome to those who are visiting us for the first time. I'd also like to once again reiterate and give tribute to the Kenyan sportsmen and women who are gathered here today and those engaged in various sporting activities elsewhere in the country and across the globe. Down the years, your talent and your skill, your diligence have brought great glory to this country, and today, as we have done in years past, we continue to celebrate you for your achievements. Today we have begun a new cycle of competition with the Commonwealth Games before us. And indeed, I would ask our athletes and the athletes of this generation to train hard
and to maintain the high levels of discipline that your predecessors attained. And I want to assure you that my government will back you to the hilt. So long as you work diligently, you can be sure that any obstacle, any hindrance that we can remove, we will remove, and that promise is a promise I give again today. Let me also say that it is also a great pleasure today to receive this relay baton on behalf of Kenya before it continues its long journey to Australia. The fact that it is passing through Kenya is a matter of great pride for us. Indeed, as the Governor has said, Kenya has also been chosen to host this year's IWF World Youth Championships. The championships will be held right here in Nairobi in a few months' time. We are doing everything that we can to ensure that our facilities are ready for this event, even as we focus on our program of constructing a number of new modern stadia right across the country. The World Youth Championship is not the only event that Kenya has been chosen to host. Next year we shall also have the honor and pleasure of welcoming Africa, and indeed the world, to the African Nations Cup, one of the continent's premier football tournaments. We in Kenya look forward to celebrating Africa's talent and to doing our part to bringing nations and peoples together through sport. That aim is one we share with the Queen's Baton Relay, which celebrates sporting values such as fairness, perseverance, as much as it does brotherhood across national, ethnic, and racial lines. These values are old, and today, in our globalized world, they matter more than ever. Today, I join each and every one of you as we celebrate these values. In conclusion, and in the spirit of brotherhood, I close by saying that I wish Australia well as it prepares to host the Commonwealth Games in 2018, and we look forward to participating and once again doing well as a country in Australia. I thank you and God bless you all. Asanteni sana. Niombe sote tusimame. Well done. Na ni habari hizo ambazo zinatufikia hivi punde kutoka jumba la KICC, ambapo mwenge mdogo wa Malkia umewasili na kupokelewa na Rais Uhuru Kenyatta. Mwenge huu ambao ni wa matayarisho ya kuelekea kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola kula Australia mwaka ujao. Mwenge huu mdogo wa Malkia unazunguka katika mataifa 70 ambayo ni wanachama wa Jumuiya ya Madola, ambayo inaongozwa na Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza. Ina maana kubwa sana kwa michezo ya hiyo ya Olympic, michezo hiyo ya Jumuiya ya Madola, ambayo ndio maana unaona hata kiwango cha kwamba Rais Uhuru Kenyatta ameweza kwenda kupokea mwenge huu mdogo. Mwenge huu mdogo tunarifia ukitoka hapa nchini utaelekea kule nchini Tanzania na kuendelea na safari yake ya siku 388 na utawasili katika mji wa Gold Coast kula Australia mnamo tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka ujao, ambapo ndio siku ya kufunguliwa rasmi kwa michezo hiyo ya Jumuiya ya Madola. Tunaona hapo bado mambo yanaendelea katika jumba hilo la KICC baada ya hotuba hizo, ambapo Rais anasalimia baadhi ya wanariadha wa Kenya. Tunaona hapa anasalimiana na mwanariadha David Rudisha ambaye ni bingwa mara 2 wa michezo ya Olimpiki. Na kuna baadhi ya wana michezo mbalimbali ambao nafikiri watapata fursa ya kusalimiana na Rais Uhuru Kenyatta katika jumba hilo la KICC.
na mwenge huo mdogo kabla uwasili humu nchini ulitokea nchini Uganda na pia ulikuwa nchini Nigeria kabla ya kuja humu nchini. Kama nilivyokuelezea, mwenge huu utatembea katika mataifa 70 ulimwenguni ambao ni wanachama wa Jumuiya ya Madola kabla ya kuwasili katika mji wa Gold Coast huko Australia. Naam, sasa tukirudi humu studioni ni kwamba tunaendelea na makala haya ya Citizen Extra awamu ya Kiswahili ukiwa na mie wenu Swaleh Mdoe, ambapo studioni nazungumza na msemaji wa serikali Eric Kiraithe kuhusu mambo mbalimbali, na pia tutakuwa na mwanachama wa bodi ya uchaguzi wa chama cha ANC bwana Alutalala Mokwana kuzungumza naye masuala mbalimbali. Sasa tuanze kwako Kiraithe, unafikiri serikali kwa maana ya vitengo vya usalama imejitayarisha vipi kwa uchaguzi huu? Naam, asanteni, asante sana Swale. Serikali imejitayarisha vyema sana na ninafikiri tunapiga hatua nzuri. Vyombo vya usalama zinaendelea na kutathmini hali ilivyo hapa nchini. Ninaendelea kutathmini pahala ambapo kunaweza kutokea vurugu, yani hotspots. Baadaye kidogo nitaelezea maoni ya serikali kuhusu hizi hotspots, na pia inaendelea kufanya kazi na IEBC ndiposa ipeane msaada unaohitajika ama vifaa, pesa, ndiposa tusapoti IEBC ndiposa iweze kutekeleza wajibu wake iwezekanavyo. Naam, unaposema kwamba mnafahamu sehemu ambazo zinaitwa hotspots, mtafanyaje ili kuhakikisha kwamba hazitokei ghasia katika sehemu hizo ambazo huwa mara nyingi kunazuka ghasia mara baada ya matokeo ya uchaguzi? Jambo la kwanza Swale, tunaloambia wananchi kama serikali ni kwamba sio lazima zile sehemu ziwe hotspots. Hotspot ni kumaanisha kwamba kunaweza kutokea ghasia, kutakuwa na hali ambayo inahatarisha maisha, na ni maoni ya serikali kwamba sio lazima kutokee vurugu yoyote. Kama wakati huu tunaona Migori imejitenga kuwa hotspot, na ni jambo ambalo kuna karakta wengine ambao wanaonekana ni wale watu ndio wanafuatwa na hotspots, kwa sababu wakienda Kwale iko vurugu, wakiingia Nairobi iko vurugu, wakienda Homa Bay iko vurugu, wakienda Migori. Kwa hivyo tunasema kwamba hasa vyama vya kisiasa, msijitenge, muwe zawadi yenu kwa Wakenya, zawadi yenu kwa headlines za magazeti, zawadi yenu kwa magazeti ni kuwapea Kenya picha za vurugu, picha za mapigano ambayo hayana maana yoyote. Tungetaka kuona kila chama kikipea Wakenya zawadi ya mikakati yake, zawadi ya amani na zawadi ya kuonyesha demokrasia. Hakuna demokrasia ya makonde, hakuna demokrasia ya kurusha mawe, hakuna demokrasia ambayo tukielekea namna hiyo tutaona ya kuchoma nyumba za watu. Hiyo sio demokrasia. Tunaomba zawadi ya demokrasia kutoka vyama vya kisiasa. Kwa wananchi tunasema nini? Wewe mwenyewe wakati unakodishwa kwenda kurusha mawe, unapewa chakula, unapewa pombe haramu, unapewa mihadarati, wewe mwenyewe unajidunisha, na nchi ambayo unadunisha ni yako. Demokrasia ni mali ya wananchi. Wakikupatia pesa, chukua, weka mifukoni. Wakikupatia mihadarati, katalia mbali, peleka huyo mtu kwa polisi. Kwa hivyo ni muhimu sana tuwe watu. Utaangalia kwamba kukitokea vurugu pia, wakati polisi wanachunguza, kuna kosa hata mwananchi aliyepigwa mmoja wa kutokea na kusema hii picha ya magazeti kweli nilikuweko na ilikuwa Swale Kiraithe na Daktari Mkwana ndio walikuwa katika ile scene. Kwa hivyo tukienda mahakamani tunapata wakati mgumu sana kutoa ushahidi wa kutosha ili mtu aadhibiwe, lakini tutaendelea kujitahidi, na pia tunaendelea na juhudi zingine hivi kwamba
ushuhuda ambao ni wa kutoka kwa vyombo ambazo zimechukua picha na mtu anaonekana, uangaliwe ni kama evidence ya kutosha. Kwa hivyo tunafanya juhudi nyingi sana, lakini jukumu kubwa ni kwa wananchi, na hasa jukumu la kuwakataa wale viongozi ambao zawadi yao daima ni vurugu. Pia kuna jambo la kutia moyo, nataka niseme kabla sijatimisha. Tumeona ODM wakijaribu internal discipline, lakini bila shaka, na sio ati nachukua sites zozote, wanahitaji kufanya zaidi. They need to do more. Our political parties, especially ODM, needs to do more. The supporters wanaendelea kuonyesha picha ambayo ni mbaya. We are really encouraged kwa zile hatua tumeona wakichukua, na tungetaka vyama vionyeshe wazi kabisa kwamba ikiwa we ni mtu ya vita, ikiwa we ni mtu ya vurugu, hauna nafasi katika demokrasia ya vyama nyingi. Na tutazungumza zaidi Bwana Kiraithe. Tukimgeukia Dr. Lutalala Mukwana, mmejitayarisha vipi ama mmetimiza masharti ya IBC kabla ya kufanya uteuzi wenu? Naam, shukran sana kakangu Swale. Nashukuru kwa kunipa fursa hii kuzungumzia hilo swala. Kwanza, sisi kama bodi ambayo inasimamia shughuli za chaguzi katika ANC, napenda kusema kwamba tumetimiza yote ambayo tunahitajika chini ya sheria ya ANC na sheria ambayo inahusika na chaguzi katika nchi ya Kenya. Kwanza, chaguzi zetu za msingi maarufu kwa kimombo primaries ama nominations zitaanza kati ya tarehe 9 na ziishe kabla tarehe 26. Hilo ndilo jukumu la kwanza, maana tuliagizwa na IBC kwamba sharti tusubiri majina ya waniaji wote yawekwe katika gazeti rasmi la serikali ambalo ni Kenya Gazette, na hiyo shughuli itafanyika ifikiapo tarehe 7. Kwa hivyo sisi nasi tukasema hatutoendelea na chaguzi zetu mpaka majina ya waniaji wetu wote yameratibishwa katika hilo gazeti. Na ndio maana chaguzi zetu zinaanza tarehe 9 na sio kabla ya official Kenya Gazette. Lakini bwana Dr. Mukwana, ni kwamba IBC wamesema watachapisha orodha ya wawaniaji wote wa viti vya uteuzi ifikapo tarehe 12. Vipi mnaanza tarehe 9? Sasa hilo ni la awali kwa sasa, kwa sababu kama unavyofahamu kakangu Swale, ni kwamba IBC pia imekuwa na changamoto, na hizi taratibu zimekuwa zikiwekwa leo, kesho unasikia zimesongeshwa. Vivyo hivyo na sisi hatutaanza chaguzi zetu kabla tarehe 12. Kwa hivyo chaguzi zetu za kwanza zinaanza tarehe 13. Hilo nilikuambia ndio ulikuwa msimamo wa kwanza. Lakini kwa sasa kulingana na hizo taratibu mpya ambazo zimetolewa na IBC, tutatii na tutaanza chaguzi zetu kabla ya hiyo tarehe iliyowekwa. La pili tu kakangu Swale, la kukumbusha ni kwamba sisi kama bodi simamizi ya chaguzi hizi chini ya mwenyekiti wetu Profesa Martin Etiang, tushakutana na kiongozi wetu wa chama cha ANC Mheshimiwa Musalia Mudavadi, na ametuhakikishia kwamba chaguzi hizi kamwe hatoingilia, na kwamba uamuzi ambao utakuwa ndio uamuzi wa mwisho utatoka kwa wanachama wa ANC. Hivyo kuhimiza tu kwamba ambavyo ndugu yangu hapa Kiraithe amesema, sisi tutasaidia serikali katika kuhakikisha kwamba chaguzi zetu ni za haki, zenye kuaminika, na ambazo hazitasaidia kuleta vurugu nchini. Maana vurugu inapotokea yaumiza kila mtu, aliyemo na asiyekuwemo huumizwa. Hilo ndilo hakikisho letu, na tumepewa na Mheshimiwa Mudavadi si mara ya kwanza, si mara ya pili, mara nyingi ambazo ametuhakikishia, na tukasema kwamba katika nchi hii ANC itatoa mwelekeo wa namna vipi chaguzi zifanywe. Sisi ndio tutatoa kauli mbiu. Maana mara nyingi kakangu, katika nchi hii chaguzi nyingi huleta vurugu, na huleta vurugu kwa sababu wale wanaohusika hawakuhusishwa ipasavyo. Kwa hivyo sisi kama bodi mwanzo tumeenda katika kaunti zote, tukakutana na wale ambao ni waniaji na viongozi wa mashinani, na tumeelewana. Tumewasomesha na wakaelimika kuhusu sheria za IBC, sheria ambazo ziko katika Elections Act na electoral offenses.
Kwa hivyo hatutarajii kwamba mwana ANC atahusika katika vurugu. Na sisi kama bodi, na narudia hili kwenye runinga, kwamba yeyote ambaye ni mwanachama wa ANC, yeyote ambaye na kienzi chama chetu cha ANC, akihusika katika vurugu, tutamsimamisha. Katika kimombo, we will disqualify. Sawa Dr. Mukwana, tutaendelea na mazungumzo hayo kwa sababu naona Elizabeth Ngoro ambaye ni seneta maalum wa ODM na pia mgombea kiti cha ubunge cha Ruaraka ameingia studioni. Kwa hiyo tutaweza kuzungumza hayo mengi kuhusu matayarisho ya uteuzi wa ANC, matayarisho ya uteuzi wa chama cha ODM pamoja na muungano mzima wa NASA kwa jumla hivi punde tutakaporejea. Lakini kwanza sasa tuungane na mwandishi wetu John Wanyama akiwa Eldoret, ambapo anafuatilia swala la ukosefu ama kuwepo kwa ukosefu wa mahindi katika sehemu hiyo. Naam, babu nakupata, na leo tu tulikuwa tunaangazia swala la mahindi hapa katika mji wa Eldoret, na iwapo ghala la Eldoret limeweza kuyatoa mahindi ambayo ilifaa itoe wakati ule ambao iliambiwa na serikali kufanya hivyo. Lakini kufikia sasa babu, tunaambiwa kwamba ghala hili la kitaifa halijaweza kutoa mahindi yoyote kwa sehemu ambazo ilifaa itoe yaende, na kwamba kufikia sasa ghala hili lina mahindi takriban magunia milioni 1 kufikia sasa. Na taarifa ambazo tumepata kutoka kwa kampuni hii ama kwa ghala hili ni kwamba wanangojea tu pengine mawasiliano kutoka kwa taifa, kwa idara ambayo inahusika, ili waweze kuyatoa mahindi haya yaende yaelekezwe mahali ambapo yanafaa yaende. Mahali nilipo sasa ni wakulima wamekaa na wako katika mkutano kuangazia tu na kujadili bajeti ambayo ilitolewa, na wengi wameweza kulalamikia tu kwamba pengine serikali imepunguza ile idadi ya fedha ya pengine kununua mazao, na vile serikali imetoa kwamba mahindi yaweze kuagizwa yaletwe hapa nchini bila kulipia ushuru. Niko na mkulima mmoja ambaye anaitwa Tom Murgor, ambaye tunataka atueleze tu ni nini haswa leo wanaongelea kuhusiana na bajeti ya leo. Swali langu la kwanza kwako, mkutano huu unahusu nini? Mkutano huu unahusu ile makadirio ya fedha ya serikali hasa kwa upande wa ukulima. Kulingana na ile makadirio, pesa zilizowekwa kununua mahindi ya mwaka huu imepungua mpaka 1.3 kutoka 1.6, na ile ya subsidy imepungua hadi 5.2. Hii ni dalili kuwa serikali, sisi kama wakulima tumezidi kuuliza serikali kuweka bei, kuweka mikakati maalum ili kuwezesha mkulima kutoa mazao. Lakini sasa kama unavyoona, upungufu huu umeletwa kwa kutosaidia mkulima. Hii upungufu ambayo tunao, na hii upungufu unaona imelete ili serikali kutoa pesa kununua kutoka sehemu za nje, na unaona hii na gharama mingi. Na hii tumesema mara kwa mara, na wale ambao wanafurahia mpango kama huu ni wale unscrupulous businessmen ambao wanataka kujitajirisha. Na inaonekana hii design ya kutosupport wakulima imeanza tangu, it's a design to help unscrupulous business. Na ndio sasa tunalia hii, kama serikali itasaidia ukulima, wa Kenya watazidi kulala njaa, na wengi wao pole kusikia bei ya mahindi, unaona unga imeenda juu, wa Kenya wengi wanalala njaa, ambaye kitu ambaye ingeweza kuepukwa kama wakulima wangepewa msaada wa kutosha. Kuhusiana na serikali kuagiza mahindi kutoka nje ya nchi, maoni yako ni yapi? Ama wakulima, je, mna hofu kuhusiana na hii mwelekeo? Kwa wakati huu kweli kumekuwa na hofu kuwa wakileta mahindi kuzidi kiasi fulani, wakati mahindi itakuwa imekuwa tayari, wakulima watakuwa pengine watalemewa kwa vile pengine flood the market. Lakini jambo ambalo ajabu ni ule sasa jai vile iko. So mikakati maalum, there must be proper planning ili kujua yale wakulima wanaweza toa na yale naweza kutoka nje. Lakini Kenya hii inaweza lisha bila hata kuleta mahindi kutoka nje. Naam, babu, hiyo ndio hali ilivyo katika hii kaunti ya Uasin Gishu. Na babu, ukitembea hapa Uasin Gishu, kuula ugali sasa umekuwa ni chakula ambacho ni ghali mno, licha ya kwamba hili ndio ghala la taifa ambalo linatoa mahindi. Kwako studio. Ni John Wanyama huyo akisema kwamba ugali umekuwa ghali zaidi humu nchini kutokana na uhaba huo wa mahindi, na wengine wetu si tumezoea kushika tonge la ugali wakati wa maankuli ya mchana, basi huenda tutaumia. Asante Wanyama.
Naam, studioni kama nilivyokuelezea hapo awali kabla ya kwenda Eldoret ni kwamba tunaye msemaji wa serikali Eric Kiraithe, tunaye pia Dr. Alutalala Mukwana ambaye ni mwanachama wa bodi ya uchaguzi wa chama cha ANC, na pia ameingia studioni Elizabeth Ongoro ambaye ni senator maalum wa ODM na pia mwaniaji wa kiti cha ubunge cha Ruaraka hapa Nairobi. Kabla ya kurejea kuzungumza nao tena, tutaweza kuenda upande wa pili wa studio kupata muktasari kwa lugha ya Kiingereza.